Βρισκόμαστε εδώ κοντά στη Στουτγκάρδη σε ένα στούντιο στα περίχωρα, όπου ήρθαμε για να δούμε το νέο μοντέλο GT3 SC. Είναι το Cabrio του γνωστού μας GT3 Touring, το οποίο φέρει ακριβώς τα ίδια γονίδια και το μόνο που αλλάζει είναι ο σχεδιασμός. Πάμε να το δούμε. So York, just tell us what is the philosophy of this Cabrio. So what we wanted to do, we wanted to create the most sportive and lightest open 911. So it's a driver's car. It's based on the GT3 Touring in order to have the performance, the typical characteristics of the GT car. And since it's a driver's car, it's equipped only with manual transmission. And So there are no basic differences from the GT3 Touring model? So if you take the suspension adaptation, if you take the engine, the high revving, naturally aspirated engine, you know from the GT3 it's absolutely the same. Oh, and what about the performance? The performance is absolutely comparable. So top speed 313 kilometers, as you know from the GT3 Touring, and even acceleration 0 to 100 and 0 to 200 is exactly the same of the GT3 Touring. And could you explain what is the reason of having this model only on manual? I think it's something that it's a kind of transmission that perfectly fits to a kind of this kind of car. It's a driver's car, so nobody, or we do not care to know the lap time of the Nürburgring, for example, of this car. So it's you want to have normally curvy roads and use this car. You enjoy shifting manually the gears, and this is a reason. It's comparable to the philosophy of the 911 ST, for example. Okay. And what about the weight of this car? Because usually Cabrios are more heavy than That's Touring. true, of course, because we introduced the roof system of the normal 911. So we added weight because clearly it's heavier than a coupe. But on the other hand, we try to compensate as much by using lightweight components. I would show you, because you might know already from the GT3 Touring with the lightweight package, some components on the rear suspension in carbon fiber, which you do not see, a stabilizer, we have the shear panel there. We have the magnesium wheels that are lighter compared to aluminum wheels by 9 kilograms, unsprung masses, and we have, of course, some body components like the CFK, the door made of carbon fiber. The front fender is also made of carbon fiber, and there we talk about 2.5 kilograms, a very light part, and the front lid too. So all these parts together allow us to reach a weight of the car of 1,497 kilograms, which is really similar to the Touring. Very similar. No, the Touring is lighter because it does not have the roof system. But it's not much heavier. The Touring has a weight of 1,420 kilogram, the lightest configuration. So we talk about 80 kilograms of difference, and this is mainly due to the roof system. Yeah.
Το GT3 SC δεν έχει στόχο την πίστα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο εξακολουθεί να είναι το GT3 που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή με τις ίδιες ακριβώς επιδόσεις, αλλά Cabrio. Γι' αυτός είναι και ο λόγος που το συγκεκριμένο μοντέλο προσπάθησε να έχει τις επιδόσεις, αλλά να προσφέρει μια διαφορετική απόλαυση, κυρίως στο δρόμο. Οπότε η φιλοσοφία του συγκεκριμένου μοντέλου είναι να προσφέρει απόλαυση στον οδηγό που του αρέσει το GT3 και δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να τρέχει στις πίστες. Είναι δηλαδή ένα μοντέλο, ένα GT3, το οποίο έχει ακριβώς τις ίδιες επιδόσεις με το Touring και απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να απολαύσουν το δρόμο. Το κυβότιο ταχυτήτων του συγκεκριμένου μοντέλου είναι μόνο manual, δεν προσφέρεται σε αυτόματη έκδοση. Το μοντέλο GT3 Cabrio προσφέρεται και με ειδικά πακέτα, όπως είναι αυτό εδώ το μοντέλο, το οποίο προσφέρεται με κόκκινες ζάντες και ένα πολύ ειδικό δέρμα στα καθίσματα, ένα ταμπλό με το περίγραμμα που βλέπετε, όλο carbon, και βέβαια αποθηκευτικό χώρο για όσους θέλουν να απολαύσουν το ταξίδι τους ανοιχτό με τον αέρα. Από οδηγικής πλευράς η διαφορά δεν είναι στην ταχύτητα, αλλά στη φιλοσοφία. Πρόκειται για δύο πανομοιότυπα αυτοκίνητα σε επίπεδο επίδοσης, με το συγκεκριμένο να απευθύνεται στους λάτρεις της οδήγησης στο δρόμο. Η GT3 Cabrio δεν είναι πιο αργή από την GT3 Touring. Είναι απλά πιο διακριτική. Χωρίς το spoiler, Cabrio.